Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I would like to start this meeting. We have around 31 participants. So shall we begin, Dr. Ali and Dr. Azra? Gigi, sure. I'll also request all the participants present in this meeting to kindly mute their mics, please, so that we can begin the meeting. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We'll start with the recitation from the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. By the passage of time, surely humanity is in grave loss, except those who have faith, do good, and urge each other to the truth, and urge each other to perseverance. Surah Al-Asr. Dear journalists, members from the Media Coalition, our representatives from our partner organizations, Aman and SOGP, Dr. Jamil from United Nations Population Fund, Assalamu alaikum. I am Homa Iqbal, and on behalf of Population Council, I welcome you all to this media briefing today. Hope आप सब जो हैं वो safe हैं. You and your families are all safe during the COVID-19 outbreak. For all the new members who have joined us today, let me just quickly introduce you to the Population Council. Population Council is a research organization working in the field of health and population. We provide evidence-based technical advice to the government and other stakeholders to bring focus on population and health issues. We are holding this meeting today to launch a national helpline on reproductive health for women with the financial support of UNFPA and in collaboration with Aman and SOGP, our technical partners. Before we go to the formal proceedings of the meeting today, I would request all members present to kindly and briefly introduce yourselves, please. You may keep the videos operational and of course your mics on while you're introducing, and then we can proceed to the next stage. Thank you. May I suggest, should we begin with Dr. Azra, please? If you could kindly just Introduce myself? Yes, please. Okay, Assalamu alaikum everybody, and thank you very much for joining this meeting. And this is, like I was just talking to Dr. Alimi, this is a baby which has just been delivered. And we are a group of obstetricians who delivered this baby. My name is Azra Essen. I'm consultant obstetrician and gynecologist. And I'm a member of Society of Obstetricians and SOGP and the president of Aman. Welcome, Dr. Azra. Yes, Assalamu alaikum everyone. It's me, Dr. Alima Yasmin, currently working as Secretary General of SOGP. I'm also a life member for Aman, and I work in the capacity of a Professor of Obs and Gynae at Jinnah Hospital, Karachi. Thank you for inviting SOGP and having our consultancy into this partnership. Thank you. Hello. Hi, Assalamu alaikum. Hello. Hello. Yes, sir, we can hear you. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Can you hear me? Yes. Yes. Yes, we can hear you. Boliye. Okay. I am Jaldi Imtiaz from Quetta, and I am working with Daily Mashriq as a feature writer. I think today meeting is very important for us and for me, because I am written on women issues and children issues in Balochistan, and I hope you all give me very much information and other
better. Thank you. Thank you, Imtiaz sir. May I request everyone to quickly introduce themselves? You can also leave your names and designations in the chat box and I can call them out. Assalamu May I alaikum. Ji, walaikum salam. This is General Shella. I head the gynecological services for Pakistan Army. Presently Dean, CMH Lahore Medical College, Professor of OBGYN. I'm a gynecologist plus a medical educationist. And it is very heartening to see the launch of the Women Helpline. May we always facilitate our women. Thank you. Thank you very much, General Shella. So we have Zoya Anwar. Assalamu alaikum. Ji, assalamu alaikum ji. Walaikum salam. Tayyib Yalanzi here. I am a journalist from Balochistan. Welcome. We have with us Zoya Anwar, freelance journalist. We have Ms. Zofeen Ibrahim, Dr. Mariam Waqas, member Aman and SOGP is with us online. Javeria Waqar from Express Tribune has joined us. I think Huma, you and just read out the participants, all of them, because otherwise I think it might take a bit longer. So welcome all of you once again to this meeting. I will now request Dr. Ali Mir, Senior Director Programs for Population Council, for his welcome remarks. Dr. Ali. Thank you very much, Huma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum to all our distinguished participants. On behalf of the Society of Obstetricians and Gynecologists and the Aman Mothers and Newborns Welfare Society, UNFPA, United Nations Fund for Population, and Population Council, I would like to welcome all of you to this very important launch of the helpline that the Population Council, UNFPA, has funded to be established in collaboration with Aman and SOGP. As Huma mentioned, I'm working with the Population Council for the last 22 years, and I'm the senior director over there. Population Council, as Huma mentioned earlier on, is a research organization. We work in the area of reproductive health, the area of demographic research. We work in the area of advocacy, capacity building, and so multiple areas. अब मैं थोड़ा सा उर्दू में आऊँगा क्योंकि मेरे ख्याल में हम सब यहाँ पे सब उर्दू समझते हैं कि जैसा आप लोगों को सबको मालूम है कि पाकिस्तान में पिछले यानी जनवरी से हम इस आलमी वबा में मुब्तला हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ जो ये केसेस हैं अगरचे शुरू में इतने नहीं थे लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी मिक़दार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है तो इसके पेश नज़र जहाँ हमारे यहाँ अमवात ज़्यादा हो रही हैं और बहुत सारे हमारे पॉजिटिव केसेस होते हैं और इस वजह से हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है आप अक्सर और बेशतर ये जानते हैं कि जी मैं अगर म्यूट कर दें बाकी कोलीग्स तो फिर क्लियर हो जाएगी तो इस वबा की जो असरात हैं वो जहाँ जैसे मैंने कहा जानलेवा भी साबित हो रहे हैं बहुत सारे लोग जो है हमारे हेल्थ सिस्टम जो है वो जिसको कहते हैं सही तरीके से चोक हो गया है यानी कि सहूलियात प्रोवाइड नहीं कर पा रहे लोगों को तो इसका एक कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है और वो कोलैटरल डैमेज हमारी माँ और बच्चों के हवाले से हो रहा है और हमारी ये रिसर्च बताती है और अभी थोड़ी देर में मिस सामिया आपके साथ हमारे आदाद व शुमार शेयर करेंगी जिससे हमें ये पता चलता है कि ख़वातीन और बच्चों को जो सहूलियात है वो नहीं मिल रही क्यों नहीं मिल रही क्योंकि जाहिर है ज़्यादातर जो हमारी तवज्जो है हेल्थ सिस्टम की वो कोविड की तरफ चली गई है इसकी वजह से ख़वातीन को और बाकी लोगों को भी जिनको किसी किस्म की कोई अमराज हैं वो अगर हेल्थ फैसिलिटी जाते भी हैं तो उनको वहाँ पे वो तवज्जो नहीं मिल पा रही दूसरी वजह यह है कि मुख्तलिफ औकात में हमारे यहाँ लॉकडाउन रहा है जिसकी वजह से भी लोग जो है अपने घरों से नहीं निकल पाए या नहीं निकल पा रहे हैं तो वो हेल्थ फैसिलिटी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं अब
تیسری اس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے کچھ ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا کر دی گئی ہیں، تو جن کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز کا رخ نہیں لے رہے. تو اس سب کے وجہ سے جو ہم دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جہاں پہ ماں اور بچوں کے زچہ بچہ کے حوالے سے سہولیات جو ملتی تھی وہ اب نہیں مل پا رہی ہیں. تو اس کا خدشہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو بھی پاکستان میں پچھلے کچھ برسوں میں بہتری آئی تھی ہمارے ماں اور بچوں کے صحت کے اعداد و شمار میں، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید اس میں کوئی کمی آ جائے گی، اور ہماری جو ماؤں کی اموات ہے خاص طور پہ ان کا جو نمبر ہے وہ اس کے بڑھنے کا چانس زیادہ ہے. اسی طرح سے تولیدی صحت کی دوسری سہولیات جس میں بچوں میں وقفے کی سہولیات ہیں ان کے وہ بھی میسر نہیں آ رہی. ہماری پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی بہت تمام فیسلٹیز تقریباً اس وقت بند ہیں، جو کہ پہلے تولیدی صحت اور ماں بچوں کے صحت کے حوالے سے سہولیات دیتی تھی، اور خاص طور پہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے تو وہ اب ایسا نہیں کر پا رہی ہے. پھر کچھ ایسے بھی امور ہیں کہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز پہ جو ہمارے اکوپمنٹ، سپلائز اور میڈیسنز ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے بھی سروسز نہیں مل پا رہی. تو اس سارے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جیسا میں نے کہا کہ پاپولیشن کاؤنسل کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکے اس حوالے سے، ماں بچوں کے حوالے سے، تو ہم نے یہ ڈاکٹر عذرا احسن جو ہے جو SOGP کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی ڈسکشن بہت شروع میں ہی ہوئی، اور میں کچھ ٹائم لگا اس کو یعنی عملی جامہ پہنانے میں. تو یہی ہمارا ایک کنسنسس تھا کہ اگر ہم اس قسم کی ہیلپ لائن قائم کریں تاکہ وہ جو ہماری خواتین گھروں میں ہیں ان کو سہولیات مل سکے، ان کو کم از کم صحیح قسم کی ایڈوائس مل سکے، ان کو یہ پتہ چل سکے کہ اس صورتحال میں، ناگہانی صورتحال میں انہیں کیا کرنا ہے، اور کس طرح سے ان کو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ماں اور بچوں کے حوالے سے پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب خواتین گھر میں ہوں، اس میں تشدد کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں، اس میں پریگننسی کے بھی، انوانٹڈ پریگننسی کے غیر ارادی حمل ٹھہرنے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر اگر خاتون جو ہے وہ پریگننٹ ہو جائے تو اس کو بھی خدشات ہوتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ ایک ہیلپ لائن ہو جس میں ہمارے کوالیفائڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ڈاکٹرز ہوں، جن کا ایکسپیرینس ہو، ان کے اوپر ایک سپرویزری کاڈرے ہو جو کہ اگر کسی وقت ان کو کسی مزید معلومات حاصل کرنا ہو تو وہ ان سینئر ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کر سکے، اور ٹیلی فون کے ذریعے وہ ہماری گھر بیٹھے خواتین، ہماری ماں بہنوں کو ان کی امداد کر سکے. تو یہ ہیلپ لائن ہمیں کوئی تقریباً 1.5 مہینہ لگا ہے اس کو سیٹ اپ کرنے میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ بہت ہی اچھی طرح سے ہم وہ تمام ان ڈاکٹروں کو لیں جو کہ بالکل ماہر ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے. اور اس میں ہم سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر عذرا احسن، ڈاکٹر سعدیہ، SOGP کے اور تمام اراکین جنہوں نے ان کو ہیلپ کیا. ایک بہت زبردست ٹریننگ مینول ڈیولپ ہوا ہے، اس کے ٹریننگ ماڈیولز ڈیولپ ہوئے ہیں. ان ماڈیولز کے ذریعے ہم نے اپنے ڈاکٹروں کو ٹرین کیا ہے تاکہ وہ صحیح قسم کی صحیح مشورہ دے سکیں اور صحیح معاونت کر سکیں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں اب آپ کو آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے پتا ہے کہ میڈیا والے کتنے مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک وقت نکالا، اور ہم چاہیں گے اس ہیلپ لائن کے بارے میں آپ تشہیر کر سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلے اور وہ اس سے مستفید ہوں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں اب اپنی کلیگ مس سامیہ علی شاہ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں کہ وہ اس لانچ کو آگے لے کے چلیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Dr. Ali. Again, I would like to welcome everyone to this Zoom meeting for the launch of Reproductive Health Line, and special welcome to our Media Coalition members who we, from time to time, we meet and we discuss issues related to population, reproductive health and all. So today, a very important event, launch of this Reproductive Helpline for Women. And I will, in my presentation, while I will be sort of sharing some numbers with you, but the key message from the numbers and the context that really comes out is that such interventions like this reproductive health line is extremely critical
in times of crisis, the one that we are going through. And it's just that that this is not something new, really. The sort of public health crises that have occurred in different regions of the world, maybe, you know, it's something unprecedented, COVID-19, but everywhere, you know, it has come out that the indirect mortality effects of a crisis and how it affects the sort of tests the resilience of the health system may be as important as the direct mortality that results from any public health crisis. So moving on, I will be sharing some data with you, which UNFPA and its partners have sort of developed. These are some projections which actually bring out really the alarming situation that is going to unfold in addition to what we are going through right now. So moving on to the next slide. Khalil Sahab, I think since you're the host now, I can't seem to... एक सेकंड मैं इसको कर लेता हूं. Right. Thank you, Khalil Sahab. So today, what we're going to talk about is like, let's see, does COVID-19, does it have a gender lens? Does it really affecting women in a different way than other sort of population segments? So COVID-19 does not really discriminate, you know, when it comes to its victims, right? But whether it's like, you know, your socioeconomic status or your gender, COVID-19 will not discriminate. But your gender and your socioeconomic status can play an important role how this pandemic will affect you. So this is, you know, very clear from the data that you could see on the screen. Again, one of the UNFPA global projections that COVID-19 will continue to impact girls and women's reproductive health. For example, 47 million women may not be able to access modern contraception, which is going to result in 7 million unintended pregnancies. 31 million additional cases of gender violence worldwide. These are worldwide figures that I am sharing with you, are expected to take place. And an additional 13 million child marriages are likely to occur in the next decade because of the social and economic impact that this pandemic is having. And really, if we, like I mentioned earlier, that if you look back, for example, the Ebola pandemic in West Africa in 2014 to 2016, because of the sort of healthcare system breakdown, the maternal and neonatal deaths and stillbirths indirectly caused by the pandemic really outnumbered the direct Ebola-related deaths. So it is very, very critical that this aspect is not ignored by the policymakers, because this is going to really amplify the devastating effect that COVID-19 is having, and especially on women who are already marginalized, who and in this system, you know, already their access to reproductive health facilities and on services is already quite limited. So this is very, very important that before this pandemic indirectly starts affecting women and children, it's very important that steps are taken to stem this time. So now I'm going to, like I said, share some key estimates that UNFPA and its partners have developed just to show how it is going to impact the reproductive health in Pakistan, of Pakistani women. Next slide, please.
So like I just said, that, pandemic has overwhelmed the health system. Women's reproductive health and sidelines are being sidelined, even though for most women in reproductive ages, family planning is the critical healthcare. It actually is a matter of life and death. And what has happened, like elsewhere in the world too, that emergency response to COVID-19 really has meant that resources for essential maternal, newborn health, gender and reproductive health services are really diverted to the outbreak rather than, ensuring that there is a continuity in these essential services. So what has that resulted in? It's contributing to, likely to contribute to, of course, rise in maternal and newborn mortality. There would be more unmet need for contraception and increase in incidence of JBV, gender-based violence. You guys must already be reading it, and it's a sort of a global phenomena. We're going to talk about it later, that how much will it affect Pakistani women as well. Next slide, please. So, like I said in my previous slide, that the disruptions being caused by COVID-19 pandemic in provision of maternal health services across Pakistan are being affected due to delay in treatment of pregnancy-related complications. Staff have been deployed to manage the COVID-19 crisis. And then, of course, there are challenges of untrained staff and unprotected staff. So, and of course, another important thing, that most of the OPDs and even outlets of PWDs, for example, were closed. And because of the lockdown, a lot of women have been restricted to reach, if they want to, even to some private service sector provider. And so it is really affected the women's access to reproductive health services that are very, very essential, especially during pregnancy. So before we just sort of move on to the projections, let's just quickly take you through some key facts and figures about reproductive health in Pakistan. Piche wali slide, please. 4.7 million women are pregnant at any given time of the year. 0.5 million births are expected each month. This is in the normal scenario, right? 66% of the deliveries occur in health facilities. 8,300 women die each year due to preventable pregnancy-related complications. I mean, most of you would know that Pakistan is a country with one of the highest maternal mortality rates in the region. And same is the case for infant mortality, where 62 out of 1,000 live births, children die before the age of. So already, you know, these figures are quite daunting, and they are being further affected by diversion of key essential services towards COVID-19. Now, the projections that I'm going to share with you will only sort of give you an idea that how much it's going to affect. Next slide, please. So this disruption in maternal health care can lead to significant loss of life. Like I said earlier, it is actually a matter of life and death. So there are two scenarios that I'm sharing here with you. So if we go ahead with the first scenario, where we say that the decline in service availability is about 10% of the existing level of the services. If there is a further decline of 10% in scenario one, in next 3 months, there would be additional more than 103,000 births, more than 1,000 maternal deaths, and about 40,000, little less than 40,000 stillbirths. And the second scenario, which probably in Pakistani context would be more realistic, considering that, you know, we've done some initial sort of study in some areas through telephonic
interviews, and the idea that we got there, that definitely there is an overall decline in terms of service availability in health sector. So if the decline is around 20%, which I said is more or less most likely in Pakistan scenario is going to happen like this, more than 200,000 additional births are going to take place. More than 2,000 mothers are going to die. And there would be more than 58,000 stillbirths. So imagine already, you know, that there is a physical trauma to it, of course, but look at the mental trauma of those kids whose mothers are going to die, of those mothers whose children are going to be stillborn. So, I mean, this is really, you know, something that we cannot ignore, even if the COVID-19 is spreading the way it is spreading in Pakistan. So, next slide, please. So, you know, I will be later on sharing this brief by UNFPA with the members of the press so that, you know, they can have more detailed information there. But some of the key things that really can be done to ensure essential maternal health services are some, you know, are simple in the sense that, you know, the health staff obviously needs to be equipped with what you called PPE, and they need to be trained for this. And for that, it is important that, you know, the smartphone technology is used, and not only for their training, but also to sort of, you know, refer women needing emergency pregnancy-related care to the nearest facility. Then that, you know, it's very important that that essential health services must remain financially and physically accessible to those women, and especially those women whose households are experiencing loss of income. And guidance to specific reproductive age and pregnant women needs to be developed and effectively communicated to women in their own languages. So, you know, we have actually done some of these messaging in local languages, in about 11 local languages, with the help of a lot of medical doctors from SOGP and other organizations. And we've run campaigns on regional radios for this. Similarly, the health facilities should adopt protocols. Do not shut them down, please. You know, you need to implement social distancing protocols, use PPE, use telemedicine, that's why this, I think it should really highlight the importance of this this initiative that we are implementing right now. And mobile service units can be cost effective and can ensure the continuity of family planning and reproductive health services to remote and underserved areas. And all these things are really not sort of, I would say, some major drastic policy decisions. They are really just good management really applied here, if that could be, you know, sort of done. And now I am moving on to the next slide. We're going to sort of talk about directly about the family planning part of it, because family planning is instrumental in saving lives of women, saving lives consequently of the children. And the availability of access to family planning is being impacted. I mean, I've written here may be impacted, but we know for sure it is being impacted. PWDs are not open. Health, in any case, health facilities in Pakistan do not, in any case, provide family planning is not part of their mandate. So they're definitely being affected. So, like I said, there are different causes of disruptions. ये like गाड़ी health. आपने इंश्योर्ड कराई है और इसमें कितने ताले लगाते हैं? I kindly, if I can request all the participants to keep their mics on mute, I appreciate that. Then
health facilities and PWDs are closed or limiting services. Overwhelmed by COVID-19 cases, the clinical staff do not have that personal protective equipment. And from what I've heard from people, some of them are really hesitant to provide any services to people who somehow manage to approach them. Women are also themselves refraining to go to these places for fear of exposure or due to lack of transport. And currently, the decline in FP services is mainly attributed to absence of or the closure of these service delivery outlets. Stockouts, yes, are likely to happen in next 6 months across Pakistan, because we import most of our contraceptives, and worldwide there is a sort of decline in availability of contraceptives. For example, China is one of the main suppliers, and in current situation they have changed their manufacturing priorities. They've started producing, for example, PPEs or masks or something. So worldwide, there is going to be a shortage, and it's going to be very soon, like I said, in maybe next 6 months, going to cause deficiency in terms of supplies as well. So now we're going to apply the same scenario to decline in, if the planning, next slide please, planning services are declined, family planning, what would it result in? Gigi, next slide please, Lisa. So the unmet need, it's very, very direct consequences that the unmet need is going to be, I'm sorry, maybe we can go to the back slide first, and let me just tell you that currently about 8 million women are, say ugly, sorry, ugly, no, piche. Sorry, piche. About 8 million women are using modern contraceptives. 5.5 million are with unmet need of contraceptives. So already 55 लाख औरतें हैं जिनके पास contraceptives नहीं हैं, जो कि contraceptives इस्तेमाल करना चाहती हैं, but उनके पास नहीं है. Already we have 3.7 unintended million pregnancies occurring in this country, and 2.6 million induced abortions take place every year. And so next slide, please. So if we see the scenarios, look, it is going to add on to already those existing numbers. So if there is a 10% decline in use of modern contraceptives for the reasons that I have already mentioned, the disruptions that have been caused, the 10% decline is going to result in over 12 lakh women with unmet needs for modern contraception. 5 लाख से मजीद ज़्यादा और मतलब unintended pregnancies होंगी, और तकरीबन 2 lakh से ऊपर 2,22,843 unsafe abortions will happen. And the 20% decline in use of modern contraceptives is going to have additional women with unmet needs of how much? About 21 lakh औरतें मजीद जो हैं वो unmet needs की उसमें add हो रही हैं, जो कि already आपके पास existing 5.5 million है. इसी तरह additional आपकी unintended pregnancies 9 लाख से ऊपर चली जाएंगी, और जो 2-2.5 लाख abortion हो रहा है इस वक्त, उसमें भी आप मजीद ये देख लीजिए कि तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा ऊपर unsafe abortions होंगे. So ये सिनेरियो है, आप देख लीजिए कि फैमिली प्लानिंग की सर्विस की डिक्लाइन में से ये, और ये this is a likely scenario. These projections are really alarming, and they should be taken seriously, because जो ground reality पे भी जो चीज आ रही है, PWDs बंद हैं, health जो outlets हैं, like I said, वो सारे family planning provide ही नहीं करते हैं, वो routine के antenatal postnatal care जो है
उसमें भी compromises हो रहे हैं. So you know this is likely going to happen, and it's very important कि हम इसके लिए obviously public sector और private sector, जैसे ये अब helpline हमने जो शुरू कर रहे हैं, कि ये किस तरह इसके अंदर हम सब मिलके contribute कर सकते हैं कि हम ये numbers मजीद aggravate ना होने दें. तो इसी तरह अब एक aspect जो last मैं discuss करना चाहूँगी वो है gender based violence का. ये आपने देख लिया होगा कि अगली slide please. Okay, this, you know, sort of, you know, oh, I'm so sorry, I totally forgot about what are the recommendations. So first, an important key recommendation for ensuring family planning services is जो कि मेरी अभी बात हो रही थी आपसे कि integrate FP services, PWD में तो हैं ही, लेकिन health outlets में भी please provide करना शुरू करते हैं. जो लोग करना चाह रहे हैं, PWDs बंद हैं, वो अपने लोकल BHUs या लोकल वहाँ पे तहसील के अस्पतालों पे जाके वो फैसिलिटी ले सकें. LHWs को आप ट्रेन करें, उनको PPEs दें ताकि वो डोर स्टेप पे जाएं. हमारी अभी एक स्टडी कंडक्ट हुई है जिसका अभी हम एनालिसिस करें. मोस्ट औरतों ने कहा जी हमें पहले ये मिल जाती होती थी और अब वो सब जो है ना रिवर्ट कर रही हैं आइदर ट्रेडिशनल मेथड्स पे और यू नो नॉन यूजेज पे आ रही हैं. एंड डिजिटल ट्रेनिंग की मैंने जैसे आपको बात बताई कि दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और ये कि जो फोन के ऊपर काउंसलिंग for couples on available method and where to get them, these are all very important things that can be done. Or very very important that you know the dignity of these women who go for their antenatal postnatal care for family planning services is maintained, and that staff is trained to treat all the clients with dignity and respect. Continuity of obviously जो मैंने भी आपसे बात की कि in another 6 months it is quite possible that there would be shortages of stock outs हो जाएंगे, and we need to take private sector along with this, but also you know like I said, it should be treated as a critical need, and continuity of supplies like condoms, oral pills, and injectables is very, very critical to avoid unintended pregnancies. And of course, last but not the least, you know, we need to develop effective communication guidance, promoting FP information for all reproductive age women and pregnant women in local languages. These are some of the things that can really help us in ensuring the continuity of the FP services. Now, moving on to the next slide, I was going to talk about the gender-based violence in Pakistan. So this is not peculiar to Pakistan, as all of you must know, must be knowing that there has been a clear surge in violence against women across the world, while the support through you know, different helplines or different you know, initiatives that were being taken by non-government sectors, they've all been affected, and there's been a surge. So internationally, if you see, you know, there are many examples. For example, I was reading one example about Ukraine. They said that the number of calls to the national hotline on combating domestic violence increased by almost 26% in first 2 weeks of quarantine. And then in China's province of Hubei, they said that domestic violence tripled during this coronavirus outbreak on the whole. There's been a 40% increase in Brazil, for example, in the drop-in centers for the victims of violence. So this is a phenomena which is happening, and obviously it's very important that this, again, this shows that women get discriminated yet, you know, yet again from this point of view as well. So what are the GBV gender-based violence figures in Pakistan? About 8 million women face some form of gender-based violence in 1 year in Pakistan. And out of those 8 million women, 4.7
million face physical or sexual violence, and about 3.3 women are reported to face emotional violence or emotional abuse by their husband. So the largest contributor for GBV obviously in this pandemic comes from the stay-at-home orders, movement restrictions, and of course the stress caused by the loss of income, and it sort of all adds up to the stresses in house and in the house, which unfortunately results in greater violence against women. For example, in Pakistan, several Darul Amans in shelter homes were limiting new entrants. Some of the programs, non-government sector, were shutting down or are sort of limiting their activities because of the fear of spread. A lot of women have been turned away from these shelter homes, and a lot of these social welfare helplines at the provincial level were shut down during COVID-19 and were not being actively used, because one of the reasons for not active usage of these lines is also the fact that since the husband, who's the sort of who is the person who is perpetuating violence against the wife, is not she cannot is not able to make that phone call for help. So it's very important that these shelters throughout the country remain open for victims and house them with appropriate standards of social distancing and WHO health protocols. Again, please, do not shut them down. By limiting those new entrants due to fear of COVID-19, it's very important that these shelters, the management of these shelters are trained about the SOPs, about provided with PPE, so that they can, continue to provide that service. Moving on. Next slide, please, because I want to just quickly wrap up now and come to the, like I said, GBV surges and support decreases. This is what's happening everywhere. And about 20% decline in protection services is putting another 1.6 million additional women at increased risk of facing violence during the lockdown. That's a huge number. So I think, next slide, please, so that I can just quickly wrap it up. So again, GBV helplines and telepsychosocial support services should remain functional and should respond to GBV survivors. GBV-related services must be categorized as essential services, and that women's centers should remain accessible, and that healthcare providers, in a lot of cases, sometimes because of the violence and injury, it's the healthcare providers who are the first contact that these women make outside their house. So it's very important that these healthcare providers should also have necessary skills and resources to deal with and respond to GBV cases during the COVID-19. So this is the context, ladies and gentlemen, where I think one thing very, very clearly comes out, that yes, we're all scared of COVID-19. It is a threat which is, threatening all of us. But here again, it is, if you look closely, women, and especially those women who are marginalized and women with needs during pregnancy are really being further sidelined. And it is very, very critical that under the circumstances, we are able to provide them with services which will actually save lives. And we hope that this helpline that we are going to set up with Dr. Azra and Dr. Halima are going to sort of share more details about it with you, will be an important step towards this. And in the before concluding, in the last two slides, I just want here again, we have members of the press here. It's your role is very, very important in COVID-19. That infodemic that we are suffering with. Yes, you really need to play the role of, providing accurate information, because people are dependent on you.
And please, please make sure that the information that you provide, because we're all inundated with information and there is a lot of information there. Please do your fact checking. Please make sure, go, and when you do fact checking, please do not just check in other social media, whatever. Go to a reliable, credible source and then put that information out there. And other thing, that when you are doing COVID-19 stories, please, this aspect that we've just talked about, please highlight that, because yes, COVID-19 prevention is very important, but these essential critical services cannot be ignored. And like I said, that in Ebola, the indirect victims of that crisis were much more than the direct victims, and we should not let this happen in Pakistan. We have a list of some websites that these journalists can access later for, like I said, fact checking. We'll share this presentation, the PDF, with all of you, and then you can utilize that. With this, I come to an end, and over to you, Huma, to take us forward according with the agenda, please. Thank you so much. Thank you very much, Samia. If there are any questions or feedback on your presentation, we'll come towards them towards the end of this meeting. So yes, I think that will be better. Yes. Sure. Great. Thank you once again. I will now request Dr. Azra Ehsan, President Aman and member SOGP, to walk us through the utility of the helpline and its functions. Dr. Azra, over to you. Thank you. So ये कोई 2.5-3 महीने की बात है कि इस पे हमने इस आइडिया पे काम करना शुरू किया. डॉक्टर अली से बात हुई और फिर हमने हॉस्पिटल सडनली ज़्यादातर या तो बंद हो गए या बहुत कम काम हो गया और मरीज़ भी अस्पतालों से खौफ खाने लगे. तो अस्पताल जनरली जो हैं वो खाली हो गए और दूसरी बीमारियों के साथ लोग नहीं आ रहे थे. अब तो कोविड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो उनकी तादाद ज़्यादा है. सो जो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके जो या तो हामला है, हमल होने की ख्वाहिश है, या ट्राई कर रही थी और हमल नहीं हो रहा था, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं जो आके वो डॉक्टर से कर सकती थी और अब वो नहीं कर सकती हैं. तो हमने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की टेली हेल्थ लाइन बनाई, टेली मेडिसिन एक्चुअली, और उसमें जो है वो हमने कोई 6 मॉड्यूल्स हैं हमारे. उसमें एक है प्री प्रेगनेंसी, यानी हमल की ख्वाहिश है, उससे पहले क्या क्या आपको एहतियात करनी चाहिए, कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए, कौन सी किन अमराज की स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए और आपको क्या और एहतियात करनी चाहिए. दूसरे, अगर आप हमला है, औरत हमला है, तो उसको हमल के दौरान क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए, कब कौन से टेस्ट कराने चाहिए, अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, और अगर कोविड हो गए तो उसकी अलामात क्या हैं, और फिर घर पे अगर क्वारंटीन कर रही हैं तो उसके लिए क्या कर सकती हैं, और अगर सीवियर हो रहा है तो उसकी क्या अलामात हैं और कब उनको अस्पताल जाना चाहिए. ये सारी इंफॉर्मेशन उसके बाद है. फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो रिसेंटली डिलीवर्ड माँ को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, बच्चे अपना कैसा ख्याल रखना चाहिए, बच्चे का कैसे ख्याल रखना चाहिए, बच्चे की बहुत सारी ग़िज़ाई ज़रूरतें, हिफाजती टीके, और किस तरह बच्चे को गर्म रखना चाहिए या कपड़े सही पहनाने चाहिए, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन ये दे सकते हैं. उसके अलावा एक नौज़ायदा बच्चे का कैसे ख्याल रखा जाए, ये भी हमारी डॉक्टर्स बता सकेंगे. फिर इसके अलावा फैमिली प्लानिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि फैमिली प्लानिंग का मशवरा ये डॉक्टर्स जो हैं, जब ये लड़कियां, औरतें या लड़कियां कॉल करेंगी तो उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में मशवरा देंगी. इसके अलावा अगर उनका बच्चा या हमल ज़ाया हुआ है या उनको कुछ मसाइल हो रहे हैं तो उसके बारे में भी वो फ़ोन पे मशवरा देंगी, और घर में रहते हुए वो कौन सी दवाई खा सकती हैं जिससे उनकी मदद की जा सकती है, इसके बारे में भी ये डॉक्टर्स उनको बताएंगी.
پھر اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی اور تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے یورین میں انفیکشن، پیشاب کا انفیکشن ہو گیا یا پیٹ میں درد ہو رہا ہو، یا جیسے ہماری کمیونٹیز میں لیکوریا کی بہت شکایتیں عورتیں کرتی ہیں جس کے بارے میں بہت غلط فہمیاں ہیں اور دیواروں پہ لکھ کے اس کا علاج کرتے ہیں پیر فقیر سے لے کے سب لوگ، اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا نارمل ہوتا ہے اور کہ زیادہ تر کیس میں اس کی کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی بیماری ہو تو اگر فون کے ذریعے اس کی تشخیص ہو سکے تو وہ اس کا علاج بھی بتائیں گی۔ اس کے علاوہ پیریڈز کے بارے میں بہت ساری متس ہیں اور عورتوں کو بہت ساری غلط باتیں بتائی جاتی ہیں، نہانا نہیں ہے اور پاکی اور ناپاکی سب کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی انفارمیشن دیں گی۔ اور اس کے علاوہ جینڈر بیسڈ وائلنس کا بھی ایک سیکشن ہے کہ اگر عورتیں کال کر رہی ہیں تو نہ صرف ان کو فون پہ مدد کرنا ہے بٹ ایسے اداروں سے اور ایسی جگہوں سے بھی ان کو لنک کرنا ہے جہاں ان کی مزید مدد کی جا سکے۔ ان ساری باتوں کی کرنی ہے، بٹ ٹیلی میڈیسن کی ظاہر ہے ہم بات چیت تو بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، ہسٹری لے سکتے ہیں، مشورے بھی دے سکتے ہیں، وہ دوائیاں جن کے لیے بہت زیادہ ان کا رسک نہیں ہوتا ہے وہ ہم اندازہ کر کے بتا سکتے ہیں، بٹ ظاہر ہے پیشنٹ کا معائنہ نہیں ہو سکتا ٹیلی میڈیسن پر اور وہ ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے، تو ہم نے یہ سب کرنا ہے۔ پیشنٹس کو یہ بھی بتانا ہے جو عورتیں کال کر رہی ہیں کہ جب تک وہ ہم سے آنیسٹلی نہیں بات کریں گی اور اپنا صحیح مسئلے ہم سے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گی تو ہم پھر ان کو مشورہ اس کے مطابق نہیں دے پائیں گے۔ ایک ریلیشن شپ بنانی ہوگی جو لوگ کال کر رہے ہیں اور جو ڈاکٹر، اور یہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یہ زیادہ تر کافی سینئر ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنی پوری پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کر لی ہے، کچھ لوگوں نے اپنا امتحان بھی پاس کر لیا ہے اور کچھ لوگ ابھی امتحان دینے کے فیز میں ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جو ڈاکٹر ہیں اور جنہوں نے اسپیشلائزڈ obstetrics اور گائنی کی بھی ٹریننگ لی ہوئی ہے، اور یہ اکثر جو ہیں یہ ہاسپٹلس میں بھی کام کرتی ہیں اور اپنے فرصت کے اوقات میں ہمیں ٹائم دیں گی اپنی ان سروسز کے۔ سو ہما اور کوئی اگر I think I've explained it. Huma? Ji, thank you, Dr. Azra. Thank you very much. I will request Dr. Halima Yasmin, Secretary General SOGP, for further information on the helpline or any remarks about how the helpline will function. Dr. Halima. Assalamu alaikum. Again, I'm really grateful to everyone for having SOGP on this forum. اور میں اس کو ایکسپلین کر دوں، بہت کچھ چند مہینے پہلے میری اور ڈاکٹر عزرا کی یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ ہم ہر جگہ کلینک نہیں بنا سکتے، ہماری عورتوں کو ضرورت بہت زیادہ ہے، ہمارے ملک کی خواتین اتنا ان کا نصیب کے ہمیں مل نہیں پا رہا، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوسائٹی کیا کر سکتی ہے، نے یہ بہت ہی اچھا ہوئی تھی، بہت ساری محنت ایک طرح سے گروپ بنا رہا جس پہ سارے سب سے بڑا تو یہ چیلنج تھا انٹرویو دوست زوم پہ دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہونا ان تمام چیزوں کے بارے میں جن کو ابھی بتایا سے پڑھ لینا، یہ سب چیزیں جب تک آپ نے وہ سٹوریز دیکھی نہ ہو اپنی ٹریننگ میں، ان مریضوں کو پریشان ہوتا ہوا نہ دیکھا ہوا، آپ کر نہیں سکتے ویسا کام۔ تو شکر ہے کہ ہم نے انٹرویو کر کے وہ پہلا عمل تھا جس میں ان کے کریڈینشل دیکھے، ان کی ساری ڈگری اسکین کری، پھر اس کے بعد ان کا کانٹریکٹ سائن ہوا۔ ای سگنیچر کرنا ایک مشکل تھا لیکن خیر وہ بھی ہوا۔ اس
उसकी ट्रेनिंग कैसे की जाए इन हालात में जहाँ हम सब जी जी अस्सलाम वालेकुम. Gigi, your voice is breaking. So a lot of our participants have also. Gee, we lost you in the middle and the voice is breaking. So could you reconnect probably? Yes, you're clear now. मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा नजदीक आ जाएं डॉक्टर हलीमा. ठीक है, शुक्रिया. I think it's okay. So all of us were having these troubles. So first of all, the interview thing, हमने लोगों को इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू भी कोई आसान नहीं था ना उन डॉक्टर्स के लिए हमारे कुछ बलोचिस्तान में भी पोस्टेड थी, उन्होंने वहाँ से भी लिंक किया, ब्रेक होना बार-बार मीटिंग करा, लेकिन we were able to get that wonderful team. The next step of getting them. How do we get them in this situation? जब Dr. Lima, my apologies for interrupting here, but again, your voice is breaking. क्या ये possible है कि आप अपना camera off कर दें? Probably, you know, your voice will be much clearer then. Why not? Is it okay? Is it better now? जी अभी तो ठीक है. Please go ahead. Okay, fine. So after the interviews, then we had the training part. The training also happened in a very innovative way. And I must thank all the team of Aman and SOGP and some technical support from their farm as well. Then we had all the trainings via Zoom. And on Saturday, with an app to teach the doctors, we did our pre-tested courses. And my hats off to the team. डॉक्टर के साथ यहाँ ट्रेनिंग चली गई और अलग हुई उसका टेस्ट कंसल्ट वहाँ हमने तमाम डॉक्टर्स को मुख्तलिफ नंबरों से अपने बना लिया उनकी बीमारियां टेस्ट और की एंड I understand. We still cannot hear you. There's a lot of disturbance. No. I think it's the internet. My internet seems well. I can hear you very well. I don't know what's and it doesn't show. मुझे show भी नहीं हो रहा कि मेरा internet कोई weak हो रहा है. I don't know. Because a lot of us have बिल्कुल ठीक आ रही थी डॉक्टर हलीमा right now. But I think जब वो flow में बोलते हैं ना तेजी में तो I suppose then उसमें मसला हो रहा है. आपकी आवाज काफी ज्यादा वो हो रही है. मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करती हूँ. क्या अब आवाज आ रही है? जी. अगर आप प्लीज अपने की पॉइंट्स रिफ्रेश कर दें तो then we can go towards question answer session. It's okay. I think I'm done. I just wanted to tell about the procedure which we adopted and to let you know that it has been meticulous as we could have done in these circumstances. And these doctors have shown their keen interest and dedication. I wish the team the best. I understand we cannot replace a face-to-face personal clinic, but the patients and the organizations involved won't be disappointed by these healthcare providers giving their counseling and giving their services through this telemedicine helpline. Thank you very much. Thank you, Dr. Lima. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, with this session, now we'll come on to the question and answers part. If you have any questions, suggestions, and feedback, especially our friends from the media, I open the forum and we will take questions. You can either type the questions in the chat box or you can just drop in your question on the audios. जी डॉक्टर साहब चौधरी इम्तियाज, if you allow I talk in Urdu. जी जरूर. I am writer in Urdu and please. बिल्कुल सर, बिल्कुल हम उर्दू में आप क्वेश्चन कर सकते हैं.
اچھا پہلے تو آج کی میٹنگ میں مجھے انوائٹ کرنے کا تمام سینئر ڈاکٹر صاحبان کا بہت بہت شکریہ. میں پاپولیشن کونسل کے ساتھ گزشتہ کوئی 15 سال سے کام کر رہا ہوں, اور یہ کرونا کی صورتحال میں اور گزشتہ 1-2 سال سے پاپولیشن کونسل جو ہے پاکستان کی, وہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ اس کے ٹچ, یعنی ہم لوگ ان کے ساتھ اتنا ٹچ رہنے میں تھوڑا سا ان کی سستی ہے, یا کچھ ہماری بھی ہوگی, یا کچھ پروجیکٹ کا ایشو ہوگا. تو بلوچستان کا سنیریو خاصا اس حوالے سے میں بہت, کیونکہ میں زیادہ تر بچوں اور یہ جو پریگننٹ وومینز اور یہ جو خواتین کی جو اموات ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور اس پہ فیچرز بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرا ایکسپیرینس 22-23 سال کا ہے میڈیا سائٹ پہ. تو ایون یہ حال ہے کہ بلوچستان کا صوبائی دارالحکومت کے جو یہاں پہ بڑے 2 اسپتال ہیں, 3 اسپتال ہیں, ان کے لیبر روم میں بھی اگر ایک عام عورت جاتی ہے تو اس کا بچ کے نکلنا وہاں سے بہت مشکل ہے, جو نارمل ڈلیوری جس کو ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے. تو اب وہ جو انچاہی آپ نے پریگنینسی کی بات کی ہے, اس کو اس سے واش کروانا, اچھا اس طرح کی دوسری جو فیملی پلاننگ کی جو سہولیات ہے دارالحکومت تک میں جو ہے وہ پہلے تو یہاں پہ ایک سوسائٹی ہماری مکسی سوسائٹی ہے, یہاں پہ ٹریبل 70 سال کے بعد بھی ابھی تک قبائلیت بھی ہے, اسلامی زور بھی ہے, کچھ لوگ ماڈرن ہیں جو اس کو ان سہولیات کو شاید دیکھ رہے ہیں, یعنی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. لیکن میجارٹی جو ابھی 48, یہ جو ہماری حال ہی میں مردم شماری ہوئی 48 لاکھ خواتین ہیں, اور اس میں سے تقریباً 22 لاکھ کے قریب اس عمر کی خواتین ہیں. تو وہ ساری تقریباً خطرے میں ہے. اچھا وہ انچائے ہوئے جو ہے ان کی بچے پیدا ہو رہے ہیں, نیوٹریشن کے پرابلمس ہیں, بچے جو ہیں ان کی شرح اموات بڑھ رہی ہیں, مائیں زچگی کے دوران مر رہی ہیں. بلوچستان یعنی الارمی سچویشن ہے پورے پاکستان سے. ابھی یہ کرونا میں تو بالکل آپ کو پتہ ہے یہ جو جنرل ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں ان کے شٹر ڈاؤن ہو گئے ہیں. تو آپ کا یہ جو فیملی پلاننگ کا سلسلہ ہے وہ تو کوئی میرے خیال میں پورے صوبے میں واحد رہنما سینٹر جو ہے یہاں پہ ایک سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو ہیڈ آفس ہے, اس میں نے جا کے دیکھا کہ وہ کرونا کے دوران بھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ان کی اس ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں میں. لیکن یہ ہے کہ باقی سچویشن بہت خراب ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی یہ آج یہ بڑی اچھی میٹنگ کنڈکٹ کی ہے, اس میں بہت سارے آپ نے ڈیٹا بھی دیا, اس کو بھی ہم لوگ تو میں انشاءاللہ اپنے فیچرز میں اس کو شامل کروں گا. لیکن یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے کی صورتحال ہے فیملی پلاننگ کے حوالے سے, فیملی ویلفیئر کے حوالے سے, وہ بالکل زیرو ہے. تو اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے پلیز. تھینک یو امتیاز صاحب, شکریہ. ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 2 سے 3 سوال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا رسپونڈ کر دیتے ہیں. ہمیں ڈاکٹر عابدہ گل کا بھی کوشچن آیا ہے کہ ہاؤ کین وی انشور سپلائی چین میکینزم ان دس سچویشن. سو آئی ٹیک ون مور کوشچن. اینی ادر کوشچن اور فیڈ بیک؟ ہما مجھے ایک کوشچن تھا. مجھے پتا کرنا تھا کہ جو فیملی پلاننگ سروسز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس پرووائڈ کر رہی تھیں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, وہ آج کل ابھی کلوز ہیں کہ وہ کھل گئی ہیں وہ سینٹرز؟ Okay. Thanks, Zofin. We'll route the questions to our colleagues online. If anyone wants to respond, कि जो हमारा जो MNCH का जो situation है, family planning situation is quite critical, especially during COVID in Balochistan. So what steps can be taken to prioritize these services for mother and child health? And another question is how can we ensure, or let's just keep on the first question. And so any responses? Can I answer that question? Ji, sure, Dr. Azra. So, جہاں تک مدر اینڈ چائلڈ فیسلٹیز ہیں, پبلک ہیلتھ فیسلٹیز تو کھلی بھی ہیں, ادھر ایمرجنسی سروسز دے رہی ہیں اور دیے جا رہے ہیں, انلیس کے, اور خاص کر ایمرجنسیز کے لیے, انلیس دیٹ دیر از اے لاک ڈاؤن اور لوگ نہیں آ سکتے, وہ اور بات ہے. پرائیویٹ ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ کچھ کھلی ہیں, کچھ بند ہیں.
बट फैमिली प्लानिंग अक्सर जगहों पर नहीं दी जा रही है. एंड यू नो, if there are dedicated doctors like Dr. Halima जो अपने यूनिट में करती हैं, उनके पास इम्प्लांट्स नहीं थे, पेशेंट्स डिलीवर हुए थे, मांग रहे थे सर्विसेज, बट उनके पास कमोडिटीज नहीं थी. तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें गवर्नमेंट के भी लोग थे, उसमें अपनी फौरन शिकायत. डॉक्टर वली, ये हम बता सकते हैं कि PWDs नहीं खुले हुए मोस्ट जगहों पे, हमारे तो है ना. मैं यही बता रही हूँ सामिया, सुन लीजिए मेरी बात. Oops. sorry. हाँ, आप जो कह रही है बिल्कुल सही बात है. PWD अक्सर जगहों पर बंद है. हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो चल रही हैं, खासकर इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं. बाकी रूटीन सर्विसेज के लिए औरतें आ भी नहीं रही हैं, और रूटीन सर्जरीज वगैरह भी अनलेस इट इज एन इमरजेंसी इट इज नॉट रिकमेंडेड के अब कोविड टाइम्स में की जाए. सो फैमिली प्लानिंग नहीं दी जा रही है, सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, और जो इदारे दे भी रहे थे. और मैं एक इदारे में एक फैमिली पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग के प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी कर रही हूँ, और मुझे पता है कि इवन वो भी जो सर्विसेज हैं जो हमारा इदारा कर रहा है वो नहीं कर रहे मेरे बहुत प्रोटेस्ट करने के बावजूद. सो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आर रियली यू नो really being neglected और ना होने के बराबर है. और PWD बंद है अक्सर जगहों पर बंद. अगर मुझे इजाजत हो तो जी बोल सकती हूँ मैं. प्लीज गो अहेड. हाँ, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और हमारे साथ शामिल हलीमा के अलावा और भी बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं. जनरल शैला बकाई हैं, ब्रिगेडियर मुबशरा हैं, और भी बहुत सारे हैं, मैं देख रही हूँ. लेकिन ये सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, सब अपनी लाइव्स को रिस्क पर डाल रहे हैं. एंड दे प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज. OPDs खुल गई हैं, हुकूमत की तरफ से डायरेक्टिव है. तो ये तो कोई जवाज ही नहीं बनता कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज बंद हो हुकूमत की. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्यों बंद हैं, और अगर बंद हैं तो उनको खोलना चाहिए. वो डॉक्टर्स किस जवाज पे घर पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज और whoever is employed in the PW डिपार्टमेंट के सेंटर्स. it is criminal in this time. उमा, मैं इसमें थोड़ा ऐड करूं. डॉक्टर जमीर फ्रॉम UNFPA. डॉक्टर साहब जी, थैंक यू वेरी मच. सो जो क्वेश्चन था जो अपना जोफीन ने किया था, वेरी गुड क्वेश्चन. सो बेसिकली जो अभी डॉक्टर सादिया ने भी कहा, डॉक्टर अजरा भी कह रही हैं, अब अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि जब से ये लॉकडाउन का प्रोसेस सारा स्टार्ट हुआ, पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ पाकिस्तान में, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने कुछ जो एसेंशियल सर्विसेज को डिक्लेयर किया, जिसमें हेल्थ वो एसेंशियल सर्विसेज में आया, पुलिस है, बाकी महकमे उसके अंदर है. अनफॉर्चुनेटली अभी तक पॉपुलेशन वेलफेयर के जो स्टैंड अलोन सेंटर्स हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज. इसलिए वो जो उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहबान बैठे हुए हैं या जो बाकी एम्प्लॉइज हैं, वो पिछले 2-2.5 महीने से घर बैठे हुए हैं. दिस इज द बिटर रियलिटी. सिंध के हवाले से जो हमें डॉक्टर तालब लाशारी ने, जो बाकी आप भी उन ग्रुप्स में हैं, मैं भी उनमें हूँ, चैंपियन ग्रुप, बाकी ग्रुप, FE 2020, उसमें वो सेंटर उनके जो हेल्थ के अंदर शिफ्ट हुए हुए हैं, जहाँ पे BIU RSE है, बकौल उनके कि वो सर्विसेज अभी दे रहे हैं. लेकिन सिंध में भी ये जो इन्फॉर्मेशन है कि स्टैंड अलोन जो फैमिली वेलफेयर सेंटर हैं वो ऑपरेशनल नहीं है. पंजाब में ऑल टुगेदर जितने भी फैमिली वेलफेयर सेंटर हैं वो क्लोज पड़े हुए हैं. सिर्फ हेल्थ की फैसिलिटी जहाँ पे BIU RSE लेवल पे जितना काम वो पहले हो रहा था, लेकिन देखें वर्कलोड अब हेल्थ के अंदर कोविड की वजह से इतना ज्यादा हो गया है, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल लेडी हेल्थ वर्कर. अब लेडी हेल्थ वर्कर को इस काम के लिए यूज किया जा रहा है कि उन्होंने जो इनिशियल स्क्रीनिंग करनी है, जो कोविड के सस्पेक्टेड केसेस हैं, अब वो अपना काम छोड़ के फैमिली प्लानिंग का या बाकी का, वो कोविड के अंदर अभी लेडी हेल्थ वर्कर इवन लगी हुई हैं. इसी तरह का जो आप इस सिनेरियो में जब तक कम्युनिटी बेस की वर्कर हमारी लेडी हेल्थ वर्कर, उनका ज्यादा क्रिटिकल रोल है. और जिस तरह अभी सामिया ने भी पहले रिकमेंडेशन शेयर की थी, अब आप देखें पंजाब में मोबाइल सर्विस यूनिट, अभी हमारी रिकमेंडेशन जो सामिया ने शेयर की UNFPA की तरफ से जो हमने डेवलप की हैं, कि MSUs का बड़ा रोल है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब में MSUs अभी यूज हो रहा है सस्पेक्टेड केसेस को ट्रेस करने के लिए और उनकी टेस्टिंग के लिए.
میں نے انہیں کہا ریکویسٹ کی یار کہ جب آپ کی یہ چیز جا رہی ہے, ٹیم بھی جا رہی ہے, تو آپ اپنی سپلائی تو انشور کر لیں تاکہ وہ لوگ خواتین بیچاری جو 8 ملین جو سامیہ نے بھی آپ کو بتایا جو سروسز یوز کر رہی ہیں, تاکہ ان میں کنٹینیوٹی آف سروسز کا ایلیمنٹ رہے. تو انفارچونیٹلی ابھی تک وہ چیزیں اسٹینڈ اسٹل پہ ہیں اور فیملی پلاننگ کی سروسز اس طرح اسٹینڈ الون نہیں دی جا رہی. جو کویشچن تھا ڈاکٹر عبدہ گل کا, اب دیکھیں کوموڈٹی سیکورٹی ایک بہت بڑا اس میں اسپیکٹ ہے, اور سامیہ نے بھی ذکر کیا, ڈاکٹر علی نے بھی شروع میں اس کا ذکر کیا کہ دیکھیں گلوبل لیول پہ اب شارٹیج آ رہی ہے. اب امپلانٹ پاکستان میں پچھلے 2 سال سے میں نہیں مل رہا. سندھ واحد پروونس ہے جنہوں نے جڈیل کی پروکیورمنٹ وغیرہ کر لی, باقی تینوں صوبوں میں فیڈیٹنگ ایریا میں ایون جڈال اویلیبل نہیں ہے تھا پہلے. یہ کووڈ سے پہلے کا سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب کووڈ کے آنے کے بعد اگر سپلائی چین کا میکنزم اتنا زیادہ افیکٹ ہوگا کہ ہم یہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ میں بھی اگلے 2 سال کے لیے جو ایسی کموڈٹی جو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ پروکیور کرنی پڑتی ہیں پاکستان کو, امپلانٹ ہیں, آئی یو ڈی ہیں, اور مے بی کونڈم بھی ایون, وہ اس طرح اس اپنا ریکوائرڈ کوانٹٹی میں اویلیبل نہ ہو. تو یہ اس طرح کے اسپیکٹس ہیں جس میں گورنمنٹ کی طرف سے اونرشپ اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میری ریکویسٹ ہے کیونکہ خاصے ماشاءاللہ سینئر اس میں جو ہمارے جرنلسٹ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اپنے قلم میں بڑی طاقت ہے, تو پلیز اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں کہ پاکستان میں جب سیکچوئل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی سروسز پہلے ہی کمپرومائز ہیں, جب آپ کی ان مینڈ نیڈ فار فیملی پلاننگ پہلے ہی بہت زیادہ ہے, میٹرنل مورٹیلٹی, آپ کی انفنٹ مورٹیلٹی پہلے ہی زیادہ ہے, تو اگر آپ ان سروسز کو انشور نہیں کریں گے تو لامالا آپ انڈائریکٹ جو اس کی ڈیتھ ہیں کاز جو انفنٹ مورٹیلٹی کی, میٹرنل مورٹیلٹی کو آپ کنٹریبیوٹ کریں گے. تو اس لیے آپ کا رول اس میں بڑا کریٹیکل ہے. سیکنڈ ہے, آپ دیکھیں اب پاکستان میں فیڈرل بجٹ ایک پیش ہوا, کل پنجاب کا پیش ہوا, میرا سندھ کا, باقی پروونسز کا ہو رہا ہے. تو انفارچونیٹلی ابھی تک ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے. فار ایگزامپل پنجاب میں کل کو بندہ شیئر کر رہا تھا, آج بلکہ کسی گروپ میں, کہ 38% ریڈکشن انہوں نے پاپولیشن ویلفیئر جو فیملی پلاننگ کے لیے ایک کام اپنا کر رہا ہے اس کے بجٹ میں ریڈکشن کی ہے. اس وقت چاہیے یہ گورنمنٹ کو کہ ہیلتھ کے اندر اسپیشلی ایس آر ایچ کے اندر جو ہے وہ انہانس کریں اپنی سروسز کو, لیکن انفارچونیٹلی وہ انہانس نہیں ہو رہی. Thank you, Dr. Jamil, for those insights. So it seems like, in media's role is very critical کہ when اس بات کو اس پہ highlight کریں کہ why enhancing family planning service provision is especially critical during this COVID-19 situation. There was another question on the contraceptive supply. Javeria Wakar asks us کہ contraceptives کی اگر ہمیں shortage ہے اس سچویشن میں تو کیا ہم کوئی فارماسیوٹیکلز یا مینوفیکچررز کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کر سکتے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے ٹو انہانس دا سپلائی اینڈ ٹو انشور دا کنٹینیوٹی آف دا کانٹرسیپٹیوز. So any inputs on that question, and or should we move ahead? Can everyone hear me? Ji, we can hear you, Huma, and there are people who can respond to this query, but as far as I know, government is already working with pharmaceuticals on this aspect for quite a long time, and I'm not really updated on that particular thing, lekin government काफ़ी कोशिश करी है कि हमारी local manufacturing जो है वो start हो जाए, but to what extent they have succeeded ये मुझे कुछ idea नहीं है. Maybe Dr. Jamil या Dr. Ali Mir उस पे कुछ highlight कर सकें. Thank you, Dr. Mariam. Can I say something? Dr. Sadia Kamal here. Hello. جی بولیے ڈاکٹر فریہ. ہاں میں جسٹ بس اتنا اس میں وہ تھوڑا سا کیونکہ پروگرام میں 1-2 اور بھی میٹنگز تھیں تو جتنا میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور جو شروع میں پریزنٹیشن دکھائی گئی ہے تو وہ بہت مطلب اس طرح سے اچھی ہے کہ مینس کے سینسٹائز کرنے کے لیے یہ ایک اچھا پروگرام کیا گیا ہے. کیونکہ عام طور پر دیکھا جائے تو
در حقیقت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خواتین کی صحت کے حوالے سے. جس طرح سے فیکٹ اینڈ فگرز دیے گئے کہ کتنی خواتین ہیں جو پریگنسی کے دوران جن کو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور کتنے بچے ہیں جو 1 سال سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کووڈ-19 میں تو اور زیادہ اس کی سینسٹیوٹی بڑھ گئی ہے. جس طرح سے میڈیا میں آ رہا تھا اور جو ایک مذاق سوشل میڈیا پہ بنایا جا رہا تھا کہ اس دوران میں بچے جو ہیں وہ اور زیادہ مطلب ہوں گے اور آبادی اور زیادہ بڑھ جائے گی, جس کی پہلے بھی جو ہے پاپولیشن کونسل بات کر رہی تھی کہ ہمیں بیلنس رکھنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے یہ اچھا کیا کہ آج اس موضوع کو اٹھایا, لیکن اس پہ لکھنے کے بھی اور پروگرام کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو میں ایک پروگرام ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان میں وائس آف وومن کے نام سے کرتی ہوں. تو میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کروں گی. اپنے 1 یا 2-3 پروگرام جو کمیونیکیشن آفیسر ہیں کلثوم ان سے بات کر کے جو ہے ان موضوعات پہ کہ خواتین جو ہے ان کی صحت پہ کتنا اثر پڑے گا اور کووڈ-19 کس طرح سے اثر انداز خواتین اور بچوں کی صحت پہ ہو رہا ہے. تو میں اس پر ضرور, بلکہ میں اس پہ انویسٹیگیٹو سٹوری بھی کروں گی. مجھے آپ سے بھی کچھ فیکٹ اینڈ فگرز جو ہیں اتھینٹک وہ چاہیے ہوں گے, اور اس کے علاوہ میں اپنا جو فورم ہے اس پہ بھی اس کی آواز اٹھاؤں گی. بہت شکریہ. تھینک یو میرو. ڈاکٹر سعدیہ کمال. سوری ڈاکٹر سعدیہ کمال, آپ کا بہت شکریہ. Thank We you. really look forward to the media reports. So, do we have any other questions, any suggestions on I think یہ جو contraceptive availability کی بات ہو رہی تھی اور وہ پہلے کہتی تھی کہ yes, government has been working for local manufacturing. Yes, as a long-term strategy, yes, I mean that is something that should be done and probably is being explored. But I think shorter term, we need to understand that the procurement process, obviously, I think there is a certain timeline. District pe shayad 6 months stock hota hai, center pe central warehouse mein saal ka stock hota hai, timely procurements hoti hain. And then I think very important aspect jis pe I think UNFPA bhi kaam kar raha hai aur jis pe again government can ensure, isme I think is waqt federal government ko lead lene ki zarurat hai ki kis tarah سینٹرل پروکیورمنٹ کی طرف کیا جائے تاکہ یو گیٹ ابھی ہر صوبہ اپنی خود پروکیورمنٹ کر رہا ہے. تو اگر کسی طرح اس کو سینٹرلائز کیا جائے یو گیٹ obviously اس میں والیوم انکریز ہوگا, اسکیلز کی اکانومیز میں آپ کو فائدہ ہوگا اینڈ یو کین پروبیبلی ہیو بیٹر کیا کہتے ہیں اویلیبلٹی اکراس the provinces. But obviously this again needs to be worked out, and again maybe in the current situation a special intervention in terms of allocating some money and ensuring supply of contraceptives coming from the federal government can be an important sort of initiative to help ensure the continuity of FP services. Thank you, Samia. And so if we don't have any other further questions or comments. May I just say a few words? This is Mehtab Kareem from Karachi. Ji Mehtab sir. I've been listening to very interesting presentations. I have a couple of ideas or maybe suggestions which we have to. I was looking at what is happening elsewhere in the world, and there in Indonesia there was an article in New York Times 2-3 days before that there have been substantial cut down in the services in Indonesia, and similar is the case in India, where according to their estimates, about close to 20% reduction has happened in the sort of availability or sort of services provision in India overall. Maybe it's more in some states and less in some. What is happening, we are already, I mean, we must do procurement, that's very important, but we have to really work very hard after the COVID. I don't know when it's going to go away or whatever, but even at this time when we don't have lockdown, we just have a smart lockdown. I think extra efforts have to be made by the provincial governments. I think we also have a lesson to learn, which I was listening to one of the comments that the stand-alone family planning centers or reproductive health centers or whatever, population welfare centers, they are the ones which are all closed. So what lesson we are getting that we don't need to have stand-alone centers. We have to have them
along with the health facilities wherever it is available. So I think that's one lesson we must learn, and I think provincial governments have to work on it, because if we have, originally, as we know, those who work in this area, that is standalone centers, don't contribute much in the distribution or provision of services. That's one lesson we have to learn. And secondly, we have to work very, very hard afterwards to promote proper prevalence of contraception in the country. That's all my comments. Thank you very much. Thank you, Mehtab sir. Very pertinent point. So if we don't have any further questions, can we now move towards the conclusion of this meeting? Seems so. Right. So, wait. May I please request Dr. Jamil Ahmed Chaudhry, Program Specialist, UNFPA Pakistan, for his concluding remarks. Dr. Jamil. जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो शुक्रिया एसओजीपी का और पूरी टीम का, और डॉक्टर अदरा का, डॉक्टर अलीमा का, और पॉपुलेशन काउंसिल की जो टीम है, डॉक्टर अली मीर और सामिया, आप सबका। बेसिकली जो आज हमें पिछले को डेढ़ घंटे से हम सारे इकट्ठे हैं, उसमें दो चीज़ें आज का जो हमारा था इसमें ऑब्जेक्टिव था। पहला तो यही था कि हम ये जो लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आरएच की हेल्पलाइन है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया जाए, और स्पेशली जो हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं, स्पेशली जो बलूचिस्तान और सिंध के जो हैं, उनको सेंसिटाइज किया जाए इन इश्यूज के हवाले से। तो जिस तरह मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि बेसिकली पाकिस्तान में या ग्लोबली, जो इब्न मेहताब साहब ने भी अभी जिक्र किया कि देखें जो डाटा हमें शो करता है ग्लोबल लेवल, जब भी कोई पेंडेमिक आया, इबोला आया या जो भी है, तो सबसे पहले जो सर्विसेज इफेक्ट होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज इफेक्ट होती हैं। इसलिए वो कंट्रीज स्पेशली जो हमारे जैसे पाकिस्तान में जहाँ पे माशाल्लाह मैटरनल मोर्टेलिटी में भी हम सबसे आगे हैं, हमारे बाद सिर्फ अफगानिस्तान है जिसकी मैटरनल मोर्टेलिटी हमसे ज़्यादा है। बाकी साउथ एशिया में जितने भी ममालिक में उनमें मैटरनल मोर्टेलिटी हमारी ज़्यादा है। तो देखें, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए फैमिली प्लानिंग एक बहुत बड़ा इसका एस्पेक्ट है। अगर हम तमाम कपल्स को इंश्योर करते हैं फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज, तो 1/3 मैटरनल मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते होते हैं। तो इट मीन्स कि अगर फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज, जिस तरह हम ये सुन रहे हैं कि सेंटर सारे क्लोज हैं और वहाँ पे कमोडिटी सिक्योरिटी का इश्यूज है, उसमें लोगों की मोबिलिटी का इश्यूज आ रहे हैं सारे, तो प्रॉपर अगर हम सर्विसेज उनको नहीं दे सकेंगे तो अनमेट नीड को जब अगर बढ़ेगी तो अनफॉर्चुनेटली मैटरनल मोर्टेलिटी इंक्रीज करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी इससे बढ़ेगी, एबॉर्शंस हैं वो उससे इंक्रीज करेंगी। तो इस सारे सिनेरियो में जो मैं पहले भी जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, स्पेशली जो हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं, आपके कलम में बड़ी ताकत है, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सोशल इश्यूज पे माशाल्लाह पहले भी आपके कुछ आर्टिकल्स हम पढ़ते रहते हैं, बड़े पावरफुल आर्टिकल्स होते हैं। इन इश्यूज पे जरूर जो है आप हाईलाइट करें कि कोविड के अंदर ये जो SRH और फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज हैं, ये जो कंप्रोमाइज हो रही हैं, ये मजीद कंप्रोमाइज ना हो, और ताकि उन सर्विसेज को हम इंश्योर कर सकें। सेकेंडली जो इसमें जो SOGP और अमान की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, यकीन माने कि ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और जो न्यू नॉर्मल की शुरू में किसी ने बात की थी, अब इस कोविड के सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा कि न्यू नॉर्मल के अंदर ये और टेलीमेडिसिन और हेल्पलाइन का जो है एक बहुत बड़ा रोल है जो उभर के बाहर आ रहा है। इसमें से चीजें ताकि अगर हम इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे तो इसी की बेस पे हम बाकी प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह के मॉडल को फर्दर रेप्लिकेट कर सकते हैं, ताकि हम जो वो ख्वातीन स्पेशली जिनको मैटरनल हेल्थ इश्यूज पे, SRH इश्यूज पे, फैमिली प्लानिंग इश्यूज पे, चाइल्ड हेल्थ इश्यूज पे कुछ एडवाइस की जरूरत है, तो उनको प्रॉपर हम एडवाइस कर सकें। तो इसमें SOGP का अगेन और अमन की तरफ से डॉक्टर अदरा का और पॉपुलेशन काउंसिल की पूरी टीम का मैं UNFPA की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सारे इनिशिएटिव से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी के अंदर
جو تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہم آپ اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اس ایفرٹ کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے. UNFP کی طرف سے ٹیکنیکل سسٹم جو پالیسی بریف ہم نے پہلے بھی جو سامیہ نے جو فائنڈنگ آپ سے شیئر کی ہے, اس طرح کی چیزیں مزید بھی ابھی کام کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہماری کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ نیو نارمل کے اندر ٹیلی میڈیسن ہے, ای مانیٹرنگ ہے, ای مینٹرنگ ہے, ای ٹریننگز ہیں, اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے کچھ انیشیٹو اور انڈر ہمارے ڈسکشن ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو نیکسٹ کپل آف منتھ ہیں اس کے اندر اس طرح کی کچھ چیزوں کو ہم پائلٹ کر سکیں اور انیشیٹ کر سکیں. باقی جو ہمارے فرنٹ لائن اس میں ورکرز ہیں, اسپیشلی جو گائنیکالوجسٹ ہیں, ان کا بڑا کریٹیکل رول ہے. اور UNFP کی طرف سے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میکسیمم لوگوں کی انفیکشن پریونشن پہ ٹریننگ کروا سکیں اور ان کو PPE دے سکیں, تاکہ فرنٹ لائن ورکر کو جتنا محفوظ بنا سکیں گے اتنا ہی ہمارے لیے اور سب کے لیے بہتر ہوگا. تو آخر میں تمام جو جتنے بھی کولیگس ہیں جنہوں نے جوائن کیا, جرنلسٹ حضرات, ہماری گائنیکالوجسٹ اور ہماری آپریشن کونسل کی ٹیم, ہم تمام لوگوں کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جمیل, ڈاکٹر جمیل, thank you so much. So I will also request all the sorry جی میں ایک آخری ایک پوائنٹ کہہ دوں ذرا. ڈاکٹر طلعت رضوی. جی جی بالکل, کیونکہ یہ اس وقت جرنلسٹ ہمارے سامنے ہیں تو سب ہم لوگ ریکمنڈیشن تو دے رہے ہیں. میں ایک آخری ریکمنڈیشن یہ دینا چاہتی ہوں کہ جو ڈویبل ہے یہ کل ہی اپنے اخباروں میں لکھ سکتے ہیں. جو ڈاکٹر مہتاب کریم نے بات کی تھی وہ انہوں نے تو اچھا پوائنٹ دیا تھا کہ یہ اسٹینڈ الون جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والے ہیں انہوں نے کچھ ان کو بند کیا ہوا ہے. تو ہم تو بہت عرصے سے یہ کہتے آئے تھے کہ جی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہونے ہی نہیں چاہیے, اس کو ہیلتھ کے تھرو ہی ہونا چاہیے فیملی پلاننگ کو, لیکن وہ تو کبھی سنی نہیں گئی اور اب وہ کھڑے ہیں. اب جب کہ وہ موجود ہیں اور اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ وہ دے آر سو انڈر یوٹیلائزڈ اور ہماری خواتین کو کچھ نہیں مل رہا, اور ان کے پاس ویسے ہی 5-10 عورتیں اگر جاتی تھیں روز کی تو وہ بھی بند کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو چیلنج کو اپارچونیٹی بنا دیں اور کل ہی اخباروں میں یہ کہیں کہ یہ جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی یہ کلینکس ہیں, اسٹینڈ الون کلینکس جو ہیں, ان کو کل سے کھول دیا جائے, کیونکہ 5 اور 10 عورتیں ان میں سما جاتی ہیں, ان کا سٹاف بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ہاسپٹل میں کورونا کا ڈر ہوتا ہے, یہاں پہ ماسک پہن کے خواتین آئیں اور اپنی سپلائز لے کے چلی جائیں 4 خواتین. ایٹ لیسٹ یہ تو کچھ تو ان کو ملنا شروع ہو جائے گا نا. جو ہم ایک چیز تو ہم ڈویبل ہے, یہ تو اگلے دن سے کر سکتے ہیں جب وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, آپ کے کلینکس بھی کھلے ہوئے ہیں. تو آپ مارکیٹنگ سے آپ سبق سیکھیے کہ جو مالز بند ہیں لیکن انہوں نے جو اسٹینڈ الون آئیڈیاز اور سیفائر وغیرہ کو کھول دیا کہ جی آپ SOP فالو کر کے جا کے لے سکتے ہیں. تو وائی کانٹ اے وومن گو to these PW clinics and get her supplies. Thank you. Thank you, Dr. Talat. Very important point. So we need to really capitalize on the opportunity that we have at this moment. And I will also request to all my media friends کہ اس ہیلپ لائن کے بارے میں انفارمیشن جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے میڈیا آؤٹلیٹس میں. وی ول شارٹلی ریلیز پریس اسٹیٹمنٹ ود آل آف یو رائٹ آفٹر دس میٹنگ. اور کل جو ہے ہم مختلف اخبارات میں ہیلپ لائن کی لانچ کے حوالے سے ایک ایڈورٹیزمنٹ بھی پبلش کرنے لگے ہیں. We will also be very happy to share the findings that were presented today in this meeting along with some useful links and reading material. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے, کوئی کیوری ہے, please do not hesitate in writing to us or calling us, me and my colleagues, and we will be there to provide you all the information that you require for your news stories. So with this, I come to the conclusion of this meeting, and I'll request Dr. Ali Mir for his final remarks, and then we will conclude. Before that, may I just say that, there is a flyer that we have made about this helpline in Urdu and English. We will share that with you. Kindly, please share it on all social media platforms that you are a member of. So spread the word as much as you can. Thank you. Thank you, Samia. So Dr. Ali, would you like to conclude this meeting? Oh, okay, well, I'll just say at the very end that once again, thank you to all. Especially, I would like to thank SOGP, Dr. Halima, Dr. Azra from the Aman Foundation,
I would like to also thank UNFPA for their tremendous support, especially Dr. Jamil. And I would also like to thank all the Population Council team, Samia, Huma, Ikram, Kulsoom, who have been instrumental in getting this organized. And also and I would also like to thank all the journalists who have taken out time to be here today with us, to be part of this activity. Inshallah ta'ala हमारी दुआ है कि ये कामयाब रहे. हमारी हेल्पलाइन जो है, अगर जिस तरह डॉक्टर जमील ने कहा, अगर थोड़ी सी भी इसकी वजह से माँ और बच्चों की अमवात में कमी आ सके तो हम समझेंगे कि हम कामयाब रहे. तो इन अल्फाज के साथ बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए.